Okay, very good evening, my dear friends. Today's our eminent resource person, Dr. G.BHAGIRATH garu, Assistant Professor, Department of Botany, Government Degree College, Rangasahibet. Sir has clearly explained in the previous class about the linkage and linkage group, types of the linkage, and also the crossing over, types of the crossing over, what is the difference between the linkage and crossing over. So, importance of the crossing over, sir has clearly explained in previous class. So, we would like to invite Dr. G.BHAGIRATH garu. Please welcome and share your screen, start your sessions. Please welcome. Thank you. Thank you, Padala. Welcome to the CPGET aspirants in botany subject. Just we can go for the slide. I think it is visible. My slide is visible to you. No, sir. No, sir. Please click on linkage and crossing over. Okay, sorry, this is not this one. Okay, I will share one more. This is not the correct one. I will go for the new one. Okay, now it is visible, I think. No, your slide is still not visible, sir. Please click on that PDF. Double click on PDF. Is it now? Not visible, sir. Please click on that PDF. ఇప్పటికి కనబడట్లేదు, ఓన్లీ స్క్రీన్ మాత్రమే కనబడుతుంది. అంటే మనకి డెస్క్టాప్ పైన ఉండేటువంటి ఈ కనబడుతుంది. Phenomena, that is linkage and crossing over. So linkage is nothing but the tendency of genes closely together and it move to parents to next generation to retain the parental characters as usual. But it is one of the universal phenomena, that is crossing over is also takes place from virus to human beings. When these linked genes are separated by a small phenomenon takes place during the cell division process, that is known as crossing over. This crossing over led to the formation of construction of genetic maps or chromosomal maps, because crossing over is the proof of linear arrangement of the genes. So when more than two genes present on the chromosome, which are arranged in a linear fashion, we already know that one. So genes that are very close together in the same chromosome tend to remain together in inheritance, a phenomenon known as linkage. Such genes are called as linked genes. We already learned about that one. But some gametes are produced with a different combination of allelic genes than those in the parental chromosomes because of crossing over, which results in recombination between the homologous chromosomes. So when two homologous chromosome pairing takes place in meiosis 1 at prophase 1, zygotine stage, the genes are altered or changed or exchanged. So due to the exchange of genes in the form of small fragments of chromatids, if a small gene is altered or a group of genes also altered, how much percentage of genes transfer to the corresponding homologous chromosome, or how many genes are transported or exchanged takes place, that the frequency of recombination is very important to explain about the different phenotypic characters are
exhibited in the next generation. The probability of recombination between any two genes serves as a measure of genetic distance between the genes that allow the construction of genetic map. In today's class, we are mainly focused on construction of chromosomal maps or genetical maps. Here, what is the probability of recombination between any two genes, which used as a tool for the measurement of the distance between the two allelic genes? ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ రెండు జన్యువులు అయితే చాలా సమీపంగా ఉండి అవి క్రాసింగ్ ఓవర్ లో పాల్గొనేటువంటి సంభావ్యతను కలిగి ఉంటాయో ఆ క్రాసింగ్ ఓవర్ ను కలిగినటువంటి ఆ ప్రాబబిలిటీనే మనము ఇంకొక రూపంలో జన్యువుల మధ్య దూరంగా నిర్ణయిస్తున్నాం అన్నమాట. The probability of recombination between any two genes which used as a tool for the measurement of genetic distance between the genes. So the genetic map is a diagram of a chromosome showing the relative position of the genes, which also known as linkage map. Linkage map it is. So for example, we can go for these are the everything. Just we can go for one example. So what is meant by chromosomal maps? The chromosomal maps are represent the condensed graphical representation of the distance between the genes in a linkage group expressed in the percentage of recombination or frequency of recombination, which is located in a single group of chromosomes. First, you have to know about the distance between the genes. You have to first know the number of linkage groups are present in the particular organisms. నీవు ఏదైనా ఒక జీవిలో క్రోమోజోమ్లో మీద ఉండేటువంటి జన్యువుల మధ్య దూరాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా ఆ జీవిలో ఎన్ని లింకేజ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయనేది ఫస్ట్ యూ ఫైండ్ అవుట్ దట్ వన్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హాప్లాయిడ్ సెట్ ఆఫ్ chromosomes. You know the number of haploid set chromosomes are present in the living cell of a particular organism. Then you have to try to find out each chromosome containing how many genes. What is the relative distance between the genes? What is the sequence of the genes? So what is the probability of recombination between the genes? And how these crossing overs are takes place, which manifest a different phenotypic combinations in the next generation. మనము ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ జెనెటికల్ మ్యాప్స్ చేయడంలో ముందుగా ఏం చేస్తామంటే రెండు పేరెంట్ ప్లాంట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని F1 హైబ్రిడైజేషన్ F1 ప్లాంట్స్ ని మనం ఏ విధంగా పొందుతాం, ఆ F1 ప్లాంట్స్ ని మళ్ళీ టెస్ట్ క్రాస్ లో మనం కనుక మనం ప్రవేశపెడితే వచ్చేటువంటి ప్రాజనీలో పేరెంటల్ కాంబినేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, నాన్ పేరెంటల్ కాంబినేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని బట్టి మనం ఈ జీన్ ఆర్డర్ను తెలుసుకోవచ్చు, జన్యువుల మధ్య దూరాన్ని తెలుసుకోవచ్చు, ఏ జన్యువులు అతి సమీపంగా ఉన్నాయి, ఏ జన్యువుల మధ్య దూరం ఎక్కువ ఉందనే విషయాన్ని కూడా మనం ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. See here, this is the crossing over. Two homologous chromosomes are there. Here, the non-sister chromatids are form a X-shaped structure that is named as chiasma. During this meiosis 1, prophase 1, in this chiasmata region, the two chromatids fragments are break and exchange with each other, and the alter the genes in the homologous chromosomes. We are getting recombinant chromatids or recombinant genes. So just take an example here. This is the first homologous chromosome. This is the second homologous chromosome. So here AB, two dominant genes are there in the respective homologous chromosome containing recessive allelic genes. This chromosome undergo crossing over. So we expect a different type of combination of gametes. Instead of AB, one gamete is B is already as usual with parental type. Another gamete with combination with capital A, small b, and here capital A, small b, and here small a, small b. And the two gametes with parental type, inner side two gametes are with a differential non-parental type. So exchange occurs, but it does not intervene
between the genes. So exchange occurs and does not intervene between the genes. So just to go through the diagram, this is the meiotic chromosome, this is meiotic products. So for example, these chromosomes, two homologous chromosomes undergo crossing over process, we are getting this type of gametes. Normally they're getting AB and one gamete containing AB factors or AB genes, another gamete containing also same similar type of genes. But during the crossing over, we are getting capital A, small b, it is a different gamete. Small a, capital B, it is a different gamete. Due to these gametes, we are expecting recombinant types, non-parental types in the next progeny. So this is the thing you can understood that one. So with reference to 1 point, we can call it is called as 2-point test cross. With reference to 2 points, that is called 3-point test cross. 2-point test cross, 3-point test cross means if at how many places or at how many locations the genes are altered in homologous chromosome. With reference to 2 points, that is called 3-point test cross. With reference to 1 point, that is called as 2-point test cross. This is the meiosis. This is the parent 1. This is the parent 2. We are getting gamete AB here. This is the another homologous chromosome. And during the meiosis haploid set, these two chromosomes undergo what is this? Crossing over. We are getting recombinant types. So the test cross, the cross AA and BB cross with a small a, small b can be denoted as AB oblique AB. In another cross, we can see here capital A, capital B, small b. Alleles A and B are said to be in the repulsion or trans configuration. Yesterday, I am explained about the trans and cis arrangement. Cis means two dominant genes present on the same chromosome. Two recessive allele genes are present on the another homologous chromosome. So if one dominant gene and one recessive gene is present on the chromosome, that is called repulsion phase. So these are already explained. Repulsion phase, coupling phase. Today I am explaining you only with regarding to how to construction of genetic maps. This is very important. So genetic map or linkage map is the representation of linkages of genes in the chromosome. Alfred Sturtevant was the person who first constructed linkage map successfully in Drosophila melanogaster using recombination frequency. So మనం ముందుగా జీన్ మ్యాపింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే క్రోమోజోమల్ మ్యాపింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ రికాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి తెలుసుకోవాలి. రికాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏ విధంగా వస్తుంది? How to calculate the recombination frequency or percentage of crossing over is the formula is total number of recombinants by total number of offsprings into 100. That is, measuring unit is map units. Please, somebody is unmute. Please mute yourself. Live? Hello. Somebody is mute. Please mute your voice. So as per the entrance point of view, map unit is also called as centimorgan or morgan. So it shows 1% of crossing over. It indicates one map unit. Okay, it shows 1% of crossing over is equal to recombination frequency. Map unit is different from physical distance of the gene. So generally the distance between the genes are measured in map units or centimorgans or morgans. The percentage of crossing over or frequency of recombination, the value itself determines the distance between the genes. If it is 20% is there crossing over between A and B gene, that is nothing but, I will explain like this. For example, this is the chromosome. This is the A gene is here.
This is the B gene here. Okay. So this is another homologous chromosome. If there is a chance or probability of crossing over between A and B is 20%. How much percentage? 20%. 20% value indicates the distance between the A and B gene is 20 map units. 20 map units. If it is 10%, 10 map units. If it is 1%, 1 map unit. So how can you calculate? So by the test cross progeny result, we can explain the gene recombination frequency. Test cross progeny, how we can reveal that one? We can explain like. See here. I will stop this. For example, this is the test cross progeny. We are getting 49 non-recombinant, that means parental type, another 49 parental type with the AB gene 49 and same similar type of genotype AB 49 parental types or progeny is observed. So once you calculate the frequency of recombination or percentage of crossing over is equal to number of recombinants. For example, with respect to this point, so we are getting AB. These are the two recombinants because it is altered the genes 1 + 1. These are the recombinants. By total progeny means total progeny. So 2 by 200 into 100. That is equal to, we are getting 1%, 1 map in it, 1 centimorgan. So the frequency of recombination or percentage of crossing over formula is number of recombinants with reference to region 1, region 2, double crossovers. This is 2-point test cross. That's why we are getting only with reference to 1 point only, we are getting parental and non-parental types. So, but it is 3-point test cross, we are getting different type of non-parental combinations. So if it is 2-point test cross, we are getting only 2 pairs of non-parental combinations. So 1 + 1, we are getting 2 by total progeny into 100, that is 1 centimorgan. In this way, you have to calculate the relative distance between the genes with the help of frequency of recombination. Okay. So gene mapping for 2-point test cross, it is a test cross between the two genes. It is used to determine the loci of two genes. So steps in gene mapping already I explained. Genes are linked or unlinked, parental combination, calculation of recombination frequency, construction of genetic maps. So this is the gene mapping or 2-point test. For example, Drosophila melanogaster. 2-point test cross results, the data you can look at the data of the problem. What is the F4 genotypes are we are getting from the F1 with test cross progeny. Wild body color, longed winged 120. Wild body color, vestigial winged 3420. Ebony body color, longed winged 3334. Ebony body color, vestigial winged 126. For example, if there is no crossing over, we are not expect this one. ఇది రాదు మనకు ఒకవేళ క్రాసింగ్ ఓవర్ జరగకపోతే అంటే ఓన్లీ 2 type of combinations వస్తాయి which are similar to the parents. When in the test cross progeny you are getting different combination which are not similar to the parents, that due to the crossing over. So by this data you have to calculate the recombination frequency or percentage of crossing over. Here what are the progeny value of different combination? 120 is 1, another 126 value. These two less values of progeny indicates what? Recombinants. More number of progeny value indicates parental type. ఎప్పుడైనా మనం టెస్ట్ క్రాస్ ప్రాబ్లం ఇచ్చింది అనుకోండి, 3-point టెస్ట్ కానీ 2-point టెస్ట్ క్రాస్ ప్రాబ్లం ఇస్తే ఫస్ట్ మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే
highest number ఉన్నటువంటి progeny value indicates parental types. Lowest number ఉన్నటువంటిది recombinants. 2-point test cross కాబట్టి మనకు 4 type of combinations వస్తాయి. అందులో 2 ఏమో parental types ఉంటాయి, 2 ఏమో నాన్ పేరెంటల్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ నాన్ పేరెంటల్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 120 ఉంది, ఒకటి 126. కాబట్టి 120 plus 126 how much? 246. Therefore, the recombination frequency, or in another term we can call as percentage of crossing over, is equal to how much? 246. Total progeny how much? 7,000 into 100. Is how much it is? 3.5%. The 3.5% indicates what? The distance between capital EV and small EV. So the distance between these two genes is 3.5 map units. So in this way, you have to calculate the distance between the genes easily. 2-point test cross chala easy annamata, but 3-point test cross it is somewhat complicated. So what is the difference between 2-point test cross and 3-point test cross? 3-point test cross is with reference to the 2 points the crossing over takes place. Ante rendu బిందువులలో క్రాసింగ్ ఓవర్ అనే ప్రాసెస్ జరిగింది కాబట్టి దీన్ని 3-point టెస్ట్ క్రాస్ అన్నారు. It is a test cross between 3 genes. It is used to determine the locus of genes. Same steps are followed here also. Genes are linked or unlinked. Parental combination, what is that? Calculation of recombination frequency, gene order, and construction of genetic map. So you can go through this order. You understood very well. So first, for example, gene mapping of 3-point test cross. It is not 2, it is a 3-point test cross. 3-point test cross lo chudandi manaku F2 lo test cross yokka progeny values itla vachinai. VBP anedi 3 genes. Capital V, small b, small p. Ikkada capital V, capital B, capital P. So these are parental types. How can you say it is parental type? Simply blindly you can remember the number is greater in the data of the problem. The progeny value with more higher number indicates parental type. Ikkada mottham progeny lo ichinaటువంటి 4197 లో highest number ఏమున్నాయి? 1779, ఒకటి 1654. కాబట్టి these are parental types. ఏవైతే లెస్ నెంబర్ ఉన్నాయో 252, 241 ఒక కాంబినేషన్, 131, 118 another combination, 13 and 9 is very small number. In the 3-point test cross data problem, which illustrate once you examine the total progeny numbers, which have very less number, that indicates double crossovers. ఏవైతే చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ప్రాజనీ ఏర్పడతాయో ప్రాబ్లం లో అవి డబుల్ క్రాస్ ఓవర్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ డబుల్ క్రాస్ ఓవర్స్. ఈ మిగిలిన ఏవైతే దీనికంటే డబుల్ క్రాస్ ఓవర్ కంటే వాల్యూ ఎక్కువ ఉన్నాయో, పేరెంటల్ కంటే తక్కువ ఉంటాయో, వాటిని మనం సింగిల్ క్రాస్ ఓవర్స్ గా చెప్తాం. సింగిల్ క్రాస్ ఓవర్ 1, సింగిల్ క్రాస్ ఓవర్ 2, డబుల్ క్రాస్ ఓవర్. దీన్ని ఎలా మనం చూపించవచ్చు అనేది ఒకసారి మనం మ్యాప్ లో చూస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. So for example, I will draw one chromosome, the respect to another chromosome. So this is capital A, this is capital B, so this is capital C. Okay, so here small a, small b, this is small c. Okay, so if the crossing over takes place, this place, this is another. So the crossing over takes place with reference to 2 points. This is first point, this is second point. So for example, in the first point, these 2 genes are altered. That is called single crossover region 1. In the second point, these 2 genes are exchanged with each other. That is called CO region 2, single crossover region 2. But with reference to these 2 points, the middle gene is
changed. The middle gene is changed. That is called as double crossover. No exchange takes place as it is, that is parental types. So for example, these are the parental types with more number. That means these gametes containing what? Capital A, capital B, capital C. In the corresponding applied small a, small b, small c. So this is you have to understand first. First, you do the problem of 3-point test cross. First, you observe the data of progeny values. Which progeny number is more? That indicates parental type. Which progeny is very, very less? That is called double crossover. After examining these values, you can go for problem part. So problem part means how to measure the distance between two genes and which gene is in the middle and what is the order of the genes. So I will go through the next slide. See here. So based on the above data values, I go through the in Drosophila melanogaster 3-point test cross. Test cross is small v, small b, small p, capital V, capital B, capital P. So this is test cross with recessive homozygous type. So distance between V and B. This is distance between V and B means that is called we are getting here. What is that? Single crossover region 1 తీసుకున్నాడు, single crossover region 2 తీసుకున్నాడు, and double crossovers కూడా తీసుకున్నాడు. So total number of recombinant, that is called double crossovers తీసుకున్నప్పుడు మనం ఎక్కడ అయితే రెండు రీజన్స్ తీసుకోవాలి, సింగిల్ క్రాస్ ఓవర్స్ తీసుకోవాలి, రెండు ప్లేస్లలో డబుల్ క్రాస్ ఓవర్స్ రెండింటిని యాడ్ చేసుకొని టోటల్ ప్రాజనీతో కనుక డివైడ్ చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ జీన్స్. అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ వి అండ్ పి జీన్ వీఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ సింగిల్ క్రాస్ ఓవర్ రీజన్ 1 మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం అలాంగ్ విత్ డబుల్ క్రాస్ ఓవర్స్. అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కేస్ సింగిల్ క్రాస్ ఓవర్ రీజన్ 2 వాల్యూస్ తీసుకొని వాటికి డబుల్ క్రాస్ ఓవర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ రకంగా జీన్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు based on these values you have to construct the genetic map. This is the V gene, this is the P gene, this is the B gene. If V and B gene, the distance between 18.7, this is the 18.7. If V and P is, what is the distance? 12.3, this is the 12.3. So for example, B and P, how much it is? B and P, this is B, this is P, how much? 6.4. So based on that, you have to determine the order of gene is VPB. For example, one of the student assumed that what is that the gene order is look like this. The gene order is maybe expected like this. What is that gene order is? P and B and V. This is the gene order, expected gene order. It is wrong or right? Once we can go through that one. What is the distance between P and V? P and V is 12.3. This is 12.3. Yes. This is 12.3. 12.3. What is the distance between V and B? 18.7. This is 18.7. What is the distance between B and P? B and P. B and P 6.4. 6.4. What is the distance between V and B? V and B, it is not suitable. 18.7 is there, but it is not, we can not calculate as 18.7. 18.7 means it is beyond the 6.4. ఇక్కడ మనం ఈ రెండింటి వాల్యూస్ ని యాడ్ చేస్తే మనకు 18.7 రావాలి. అంటే 18.7 ఈ రెండిట్లో ఈ కాంబినేషన్ లో రాదు కాబట్టి ఈ ఆర్డర్ రాంగ్ అని మనం చెప్పచ్చు. విచ్ ఆర్డర్ ఈస్ కరెక్ట్? ఫస్ట్ జీన్ ఈజ్ స్మాల్ వి, సెకండ్ జీన్ ఈజ్ స్మాల్ పి, అండ్ థర్డ్ జీన్ ఈజ్ small b. So based on that values, you have to construct the chromosomal map along with order of the genes and show the relative distance between the genes also. So this is the one formula
generally we are using. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏమో డబుల్ క్రాస్ ఓవర్ వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయరు, కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో డబుల్ క్రాస్ ఓవర్ వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఎలా అయినా కూడా మనం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ క్రాసింగ్ ఓవర్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద distance between the two genes. So one more formula is very important. This formula also most of the cases, most of the times in the examination ask the formulas. So next formula is chromosome interference. Chromosome interference means crossovers is one region, decrease the probability of second crossover very in the vicinity of the chromosome. అంటే ఒక క్రోమోజోమ్ లో ఒక చోట జరిగే క్రాసింగ్ ఓవర్ మరొక చోట జరిగే క్రాసింగ్ ఓవర్ ను నిరోధించే ప్రయత్నం చేస్తుంది. దాన్నే మనం ఇక్కడ ఇంటర్ఫెరెన్స్ అంటాం. క్రాస్ ఓవర్ ఈజ్ వన్ రీజన్, డిక్రీజ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సెకండ్ క్రాస్ ఓవర్ వెరీ నియర్ టు దట్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోఇన్సిడెన్స్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోఇన్సిడెన్స్ ఫార్ములా ఏంది? అబ్జర్వ్డ్ నంబర్ ఆఫ్ డబుల్ crossovers by expected crossovers. Expected double crossovers. Observed number of double crossovers divided by expected double crossovers. Expected double crossover ని ఎట్లా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఎక్స్పెక్టెడ్ డబుల్ క్రాస్ ఓవర్ వాల్యూని క్రాస్ చేయాలంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ డబుల్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్. ఎక్స్పెక్టెడ్ డబుల్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఇక్కడ ఉంది కదా, ఓన్లీ డబుల్ క్రాస్ ఓవర్స్ మాత్రమే తీసుకున్నటువంటిది మనం తీసుకుంటాం. Expected double crossovers. So that is 13 plus 9 by 497 no, మనం వచ్చినటువంటి వాల్యూని టోటల్ నంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏ వాల్యూ వస్తుంది? ఎక్స్పెక్టెడ్ డబుల్ క్రాస్ ఓవర్ వాల్యూ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ డబుల్ క్రాస్ ఓవర్ వాల్యూ వస్తే ఏమైతుంది? అబ్జర్వ్డ్ తెలుసు మనకు. అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూ ఏంటిది? అబ్జర్వ్డ్ అంటే డాటాలో వచ్చింది. అబ్జర్వ్డ్ లో డాటాలో వచ్చింది ఏంటిది? దీస్ 13 plus 9 అనేది డాటాలో వచ్చింది. ఈ 13 plus 9 ని మనం ఇక్కడ రాస్తాం. 13 plus 9 బై ఎక్స్పెక్టెడ్ డబుల్ క్రాస్ ఓవర్. ఎక్స్పెక్టెడ్ డబుల్ క్రాస్ ఓవర్ ఈ ఫార్ములా ద్వారా వచ్చింది. వాల్యూ ఇక్కడ వేస్తే మనకేమొస్తుంది? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోఇన్సిడెన్స్. కోఎఫిషియంట్ కోఇన్సిడెన్స్ ద్వారా మనం ఏమనుకోవచ్చు? ఇంటర్ఫెరెన్స్ కనుకోవచ్చు. ఇంటర్ఫెరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోఇన్సిడెన్స్. ఈ ఫార్ములా వెరీ ఇంపార్టెంట్. అనదర్ ఫార్ములా is coefficient of coincidence, and before we are explaining that, percentage of crossing over or percentage or frequency of recombination is equal to number of recombinants by total progeny into 100. These three formulas are very important during our construction of genomic maps. So in this way you have to explain like this. So what is the interference? What it explains? If the coefficient of coincidence 0, ఒకవేళ coefficient of coincidence 0 వచ్చింది అనుకోండి, that indicates what? Interference is complete and no double crossovers. అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోఇన్సిడెన్స్ వాల్యూ 0 వస్తే అక్కడ డబుల్ క్రాస్ ఓవర్ జరగలేదు, ఇంటర్ఫరెన్స్ ఈజ్ కంప్లీట్ అని చెప్పచ్చు. 0 to 1 వస్తే పార్షియల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అని చెప్తాం. టోటల్ 1 వచ్చింది అనుకోండి, అక్కడ నో ఇంటర్ఫరెన్స్, అక్కడ ఇక నిరోధించబడలేదు, అంటే డబుల్ క్రాస్ ఓవర్ జరిగింది. డబుల్ క్రాస్ ఓవర్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? విత్ రెఫరెన్స్ టు 2 points అన్నాం కదా. విత్ రెఫరెన్స్ టు 2 points అంటే ఏంటి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, so this point is inhibits. This point is inhibits the second crossover at region 2. ఇక్కడ జరగకుండా నిరోధించడం. కానీ ఇక్కడ జరిగింది అంటే డబుల్ క్రాస్ ఓవర్ జరిగినట్టే కదా. డబుల్ క్రాస్ ఓవర్స్ అబ్జర్వ్ చేసినామంటే అక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోఇన్సిడెన్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చినట్టు? 1 వచ్చినట్టు. కాబట్టి అక్కడ నో ఇంటర్ఫరెన్స్ అని చెప్పాలి. ఇక్కడ 0 వచ్చిందంటే ఇంటర్ఫరెన్స్ కంప్లీట్, బట్ డబుల్ క్రాస్ ఓవర్స్ నాట్ అబ్జర్వ్డ్. So this is the logic. You can go through the range of coefficient of coincidence, that is 0 to 1. If the value is 0.2, 0.4, 0.6, that is partial interference is there. But complete whole number 1, it indicates double crossovers are perfectly observed in the data progeny. So for 3-point test cross, previous slide, we can go through this problem. A coefficient of coincidence, observed value 22, expected value in 33.57. That is nothing but the expected coefficient of coincidence is 0.655 వచ్చింది. 0.6 అంటే ఇందులో ఏదైనట్టు పార్షియల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఉన్నట్టు లెక్క. సో ఇది
మనము ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా జెనెటికల్ మ్యాప్స్ కానీ, క్రోమోజోమల్ మ్యాప్స్ కానీ, క్రాస్ ఓవర్ మ్యాప్స్ కానీ, ఇవన్నిటికి ఆల్టర్నేట్ నేమ్స్ అన్నమాట. ఎందుకు మనం ఈ జెనెటిక్ మ్యాప్స్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది అంటే, టు నో ద ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద జీన్, ఇఫ్ we are go for alteration of the gene, what is the function of the gene? Any gene therapy, we can go for a gene therapy to know the exact location of the gene on the chromosome. Then only we have to substitute with the correct gene. All these and biochemical markers, and we identify the foreign gene, whether it is occupy the correct position in the chromosome or not. So for that purpose, we can go through this construction of genetic maps. Is it clear? So these are all things very, very huge. We don't want these steps. I'm try to explain about today's how to construct the genetic maps with reference to 2-point test cross and 3-point test cross. In the 2-point test cross, 2 parental type combinations are there, 2 non-parental combinations are there. So I will go through some questions, then you can understood. I will share one more Word document just only. Is it clear now? Is it visible?